Amalgamation of companies. Amalgamation of companies are dealt under AS number 14. Assume that we have two companies where one company may take up the other company. The other company may be closed. This will fall under amalgamation. As per AS number 14, we have method of amalgamation being method of amalgamation. Called as either it is merger method or purchase method. These are the two methods are there. Method of amalgamation may be merger ஆ இருக்கலாம் purchases ஆ இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு AS number 14 classify பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. அப்படி வந்தால் how can you account it sir அப்படி சொன்னாக்க we have been given method of accounting. In case of merger we have pooling of interest method. Pooling of interest method. Under purchase we have purchase method. Pooling of interest as well as purchase method. These are the two methods we have. So in absolute sense merger அப்படி சொன்னாக்க ரெண்டு பேருமே இணைந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு no one loses the control and both will have the importance in the new company is called merger. In the case of purchase method, it's totally different. One company takes over the next company will be closed thereafter. They don't have any role அப்படிங்கிறது purchase method. So you have to understand. So the statement itself very clear in case of accounting pooling, summing up, just adding those two. Ready add பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. That's called pooling. How can you determine that it is falling under pooling method, sir? அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா some conditions are there to fall under this pooling method. If all the conditions are satisfied, then it is called pooling method. Else it will be called as purchase method. So, for example, company A, company B. Company A takes over all the assets and liabilities of company AB. For that, consideration is paid. Purchase consideration. Understand that purchase consideration should be predominantly in the form of equity share capital only. Only then 90% and above shareholders of B company becomes the shareholders of A company. 90% shareholders. 90% and above shareholders of B company becomes A company. And the assets and liabilities including reserves should be maintained at its own book value. ஏன் 90% சொன்னால் சில shareholders in B company may not be satisfied. Sir, I don't want to go for this amalgamation. Settle me, I'll leave the organization. So we can pay off and let him go out. அந்த மாதிரி கூட நடக்கலாம். Is that okay? And the business should continue. Business close பண்ணிடக்கூடாது. These are the conditions you have to understand. So I have given that list here. Assets and liabilities of the transferor company becomes assets and liabilities of the transferee company. 90% of the face value of the shareholders now is going to be the shareholders of the new company. Consideration should be only in the form of equity shares, otherwise and the 90% அப்படிங்கிறது fulfill ஆகாது. And the business of transferor company should be continued or carried on. No adjustments in the book value of the assets. It means all the assets and liabilities should appear at its own book value. And reserves and surplus should be maintained, be preserved. So all these conditions are satisfied. If all the conditions are satisfied, then it is called merger method. Else, it is purchase method. Now, varieties of amalgamation எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் A, B ன்னு ரெண்டு கம்பெனி இருக்கு. These are the two existing companies. These existing two companies are closed and a new company AB is formed to take up the old companies. This is possible. This is minimum. Otherwise, assume that A, B, C, like n number of companies are there. A to Z no ஒரு புது company ஆரம்பிச்சு all the companies closed and merged with this one. இதுவும் நடக்கலாம். இந்த மாதிரியான டைப் வரலாம்.
So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, minimum 2 companies may be closed, maximum any number of companies may be closed, but one new company is definitely formed. This is one type. This is one type. The next type, where one of the leading company takes over the another company, the other company is closed, there is no formation of new company. Either this way, or there may be n number of companies where one leading company takes over the rest of the other companies, and this leading company exists even after that also. There is no formation of new company. This is another type, absorption. So இதில் வந்து minimum number of companies close to being only one, maximum number of company could be any number of companies, and no formation of new company formation doesn't exist. So amalgamation, absorption. But இது எல்லாத்தையுமே AS number 14ல ரெண்டே classification, the merger and pooling of interest method. If the company is not performing well, then they simply close and start a new one and do in a new business brand name. பழைய நேம் சரியில்லை, ஸோ புதுசாக நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், நியூவர் டிஃப்ரெண்ட் நேமில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அது பேர் எக்ஸ்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதே நேம் அதில் இருக்கக்கூடிய அக்யூமுலேட்டட் லாஸஸை வைப் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான பேலன்ஸ் ஷீட்டை வச்சு கேரி ஆன் பண்ணாக்கா அது பேர் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். தட்ஸ் அ செப்பரேட் சாப்டர். வில் ஸ்டடி தட் செப்பரேட்லி. தட் இஸ் கால்ட் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். We'll study that separately. So 1, 2, even 3 also will, 3 in the external reconstruction will also fall under AS number 14. The below categories will be called as amalgamation. Is that okay? Now, what happens here? If the company A takes over company B, okay, company A takes over company B. Company B தன்னுடைய எல்லா அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் யார்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க, ஏ கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு ஒரு விலையை கொடுக்கணும். Assets and liabilities are handed over to company A. For that, A has to make some payment. That payment is nothing but consideration. That is called purchase consideration. Okay, purchase consideration. Now, how can we calculate the purchase consideration? உங்களுடைய business உடைய எல்லா assets and liabilities நான் எடுத்துக்க போறேன். அந்த businessக்கு என்ன வேல்யூ நான் டிட்டர்மைன் பண்ண போறேன். What is the value I am going to finalize for that? That purchase consideration can be calculated one of the 4 methods. One is the lump sum. மொத்தம் ஒரு விலை சொல்லிடுறேன், அதை வச்சு நம்ம உங்க business உடைய வேல்யூவை ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது one of the methods. Second, net assets method. Each and every assets are going to be valued independently based on the current market value, and liabilities is subtracted from there. That will be the book value, means purchase consideration. Net assets at the market value, realizable value minus liabilities, the amount to be payable, realizable value. The difference between these two is the purchase consideration. Third being net payment method. I will offer different payments for your business. You just hand over your business to me. I will offer you probably equity share some extent, preference shares, sometimes even debentures, sometimes a portion of cash. Summation of all this, the amount I offered will be equivalent to purchase consideration. It's called net payment method. The fourth one being intrinsic value method, or share exchange value method. So, you understand? So we have to study all these things in detail. One of the 4 methods could be followed to determine the value of the B company. For that, the A will make the payment and the assets and liabilities are transferred. Clear? Second part is, this is all about absorption type. No, I am going to close the company B. For closure of company B, I have to prepare ledgers to close. Most probably, these things may not be asked in your exams. In your understanding is very, very important. என்னென்ன பண்ண போறோம்? The closing company will have their balance sheet as on the date of transfer. அந்த balance sheet இப்ப நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணோம். அந்த balance sheet நியூட்ரலைஸ் பண்ணோம். என்கிட்ட சொத்து இருக்கு, கடன் இருக்கு, and owners உடைய ஷேர் இருக்கு. That's the balance sheet. I'm going to neutralize that balance sheet. All the assets and liabilities is no more. My assets and liabilities is going to be transferred. For that, the owners will get something. That owner, what will they get? The purchase consideration. So அதை கொடுத்து நம்ம செட்டில்மெண்ட் பண்ண போறோம். அதுக்கான process. Under this case, you can have a set of rules like number 1, steps.
1. Open realization account. Open ledger accounts போட்டு என்னென்ன லெஜர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படி சொன்னாக்க ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அண்ட் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அக்கௌண்ட். அந்த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு கொடுக்குற அமௌண்ட் பேரு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். அந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் யார் கொடுக்கணும்? பர்ச்சேசிங் கம்பெனி டியூ என்ட்ரி. ஸோ பர்ச்சேசிங் கம்பெனிக்குன்னு ஒரு என்ட்ரி, ஒரு லெஜர். பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அது யார் எடுத்துக்க போறா? ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வாட்? இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இருந்தால் better open the preference share capital also. So these are the 4 predominant. மேஜராக ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டும் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கணும். கட்டாயம் நடுவில் இருக்கிற எல்லாமே ஃபிட்டிங்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ். லைக் see here, realization account and purchase consideration account, purchasing company account. They are purchasing company in the case la A, and equity share capital account. Step number 2, record the balance sheet items. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் முதல் ரெக்கார்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்னென்ன இருக்கும்? அசெட்ஸ், liabilities, ஓனர்ஸ் ஃபண்ட், capital and retained earnings. Asset will go to the debit side of realization account. Liabilities will go to the credit side of the realization account. Capital and reserves will go to the capital account, equity share capital account. Okay, equity share holders nu vena maathikalam. You can name this being either equity share capital or equity share holders account. You should not have any confusions. Right. Assets வந்து என்ன அக்கௌண்ட்? ரியலா, பர்சனலா, நாமினலா? ரியல் அக்கௌண்ட். ஏ ரியல் அக்கௌண்ட் சொல்றோம். ஏ ரியல் அக்கௌண்ட். ஒரு அக்கௌண்ட் நம்ம ஏ ரியல்னு சொல்றோம். யா, நாமினல், பர்சனல், ரியல்னு சொல்றதுக்கு என்ன காரணம்? இஃப் த பேமெண்ட் gives me effect or benefit more than 12 months and I can also enjoy more than 12 months. ரெண்டுமே இருக்கணும். ஓகே, ஒரு பில்டிங் வாங்குறீங்க, இந்த பில்டிங் எனக்கு 4-5 வருஷம் இருக்கும், இந்த பிஸ்னஸ் 4-5 வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னா அது ரியல். ரெண்ட் கொடுக்குறீங்க 3 மாதத்துக்கு, 3 மாதத்தில் எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் அப்படின்னா நாமினல். பில்டிங் வாங்கினீங்க 5 வருஷம் இருக்கும், ஆனால் பிஸ்னஸ் இந்த மேட்டர் ஆஃப் 1 இயரில் க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம், அப்போ ரியலாக நாமினலா? வயசு இல்லாத அனுபவிக்கிறது இல்லையா? ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வயசும் இருக்கணும், சொத்தும் இருக்கணும், ரெண்டும் இருக்கணும். வயசு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட். அதுக்கு பேர் என்னது? கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட். isn't it? Going concern concept. So the business will have long life அப்படிங்கிறத going concern concept. That should be there. Now the business is supposed to be closed. அப்போ பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இனிமேல் வந்து அசெட்ஸ்லாம் என்ன கிடையாது? அசெட் கிடையாது. ஓகே, அசெட் கிடையாதுன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் டு வேர்? யூஸ்வலி P&L அக்கௌண்ட். P&L அக்கௌண்ட் மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட். ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் ஏ நாமினல் அக்கௌண்ட். அசெட்டா, எக்ஸ்பென்ஸா, லைபிலிட்டி மீன்ஸ் லாஸா? லாஜிக் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். You have to understand the logics. Why do I call this being the expenses? Okay, it can be simply debited to P&L account because the businesses no more exist. Okay, going concern அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இல்லாதனால இனிமேல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்ல நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் குட்ஸ் வாங்குறீங்க, ஒரு குட்ஸு ரியல் அக்கௌண்ட்டா நாமினல் அக்கௌண்ட்டா? ரியல் அக்கௌண்ட்டாக வச்சுக்கலாம், நாமினல் அக்கௌண்ட்டாக வச்சுக்கலாம். பர்ச்சேசஸ், குட்ஸ் வாங்கினது விற்கல அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ரியல் அக்கௌண்ட், வாங்கினது வித்தாச்சுன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட், வாங்கிட்டு விற்கலன்னா அது க்ளோசிங் ஸ்டாக் சொல்லிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைடில் போயிடுதுன்னா அது ரியல் அக்கௌண்ட். ரைட். அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் சென்ஸ். வாட் ஆர் த பேமெண்ட், அதுக்குரிய பெனிஃபிட் எக்ஸ்பயர்டா அன்எக்ஸ்பயர்டா?
நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதோடைய பெனிஃபிட்லாம் எக்ஸ்பயர்டுன்னு சொன்னால் நாமினல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட். இன்னும் என்ஜாய் பண்ணலாம்னா அது அசெட் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போயிடும். இஸ் தட் ஓகே? சிம்பிள் லாஜிக். அது இந்த கேஸில் வந்து அந்த பிஸ்னஸ் வந்து இனிமேல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லை, க்ளோஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியாது. எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் பிஎன்எல் டெபிட் பண்ணுங்க. இதெல்லாமே நான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் நடத்தியிருப்பேன். அதுக்கு தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பேசியிருப்பேன். As we are going for the inter level, I don't want to waste those things here. So as per that provision, all the assets are going to be recorded in the realization account at என்ன value? Book value. Book value or realizable value? Book value. ஏன் க்ளோஸ் பண்றேன், புக்ல இருக்கிறத ரிவர்ஸ் பண்ணாதான் க்ளோஸ் ஆகும். ரியலைசேஷன் டு அசெட், அப்போ அசெட் கிரெடிட்ல வந்துருது. பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட்ஸ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ், அதை கொண்டு வந்து ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்றேன்னா அசெட்ஸை கிரெடிட் பண்றேன்னு பேருப்பா. அப்போ டெபிட்ல இருக்கிறது கிரெடிட் பண்ண ஜீரோ ஆயிடும். liabilities are going to be recorded at book value. Equity share capital, reserves and reserve fund, accumulated profits and losses also. சில பேர் இந்த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸை இப்படி போடுவாங்க, ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், அதுக்கப்புறம் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு. அப்படி போட்டால் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலில் பேலன்ஸ்னு எடுத்து எழுதிட்டு அந்த டிஃபரன்ஸை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொண்டு வந்துடணும். ஏன்னா இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் புக்கில் ஒவ்வொரு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் ஒரு மாதிரி படிச்சுட்டு போயிருப்பீங்க, அங்கே தலை சுற்றுற மாதிரி போடுவோம். லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. சில இடத்துல நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுறோம். ரெண்டு தான் மெயின். என்னது? ரியலைசேஷன், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் மெயின். ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து அது ஒன்று சேர்த்துங்க. இது ரெண்டு தான் மெயின். இடையில இருக்கிறதுல எக்ஸ்பென்ஷன் டு கெட் மோர் டீட்டெயில். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு தி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர். லேட்டர் தட் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு தி ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். அதே மாதிரி அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் எல்லாமே ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். வித் தட் பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்ட். என்னென்ன இருக்கும்? அசெட்ஸ் இருக்கும், லைபிலிட்டிஸ் இருக்கும், ஓனர்ஸ் ஃபண்ட், ஈக்விட்டி கேபிட்டல் as well as ரிசர்வ் ஃபண்ட் எல்லாத்தையும் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். லைபிலிட்டி சைடில் இருந்த கிரெடிட் சைட், அசெட் சைடில் இருந்த டெபிட் சைட், அந்த லாஜிக் போட்டாச்சு. ஸ்டெப் நம்பர் 3, incorporate PC, purchase consideration. The purchase consideration what I have calculated here is going to be incorporated. Purchase consideration அப்படிங்கிறது சேல் வேல்யூ தானேப்பா. ஃபார் டேக்கிங் அப் த அசெட்ஸ். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல என்ன போடுவீங்க? குட்ஸை டெபிட் சைடில் போடுவீங்க, அது விற்றா கிரெடிட் சைடில் சேல்ஸ்னு போடுவீங்க. இப்போ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டில் குட்ஸுக்கு பதில் இருக்கிற எல்லா சொத்தையும் விற்கிறீங்க, அதை டெபிட் சைடில் போட்டிங்க, அதை சேல் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் சைடில் போடணும். ஸோ ஹியர் இட் இஸ் கால்ட் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். அது இன்னும் கேஷ் வரல, அதனால் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அக்கௌண்ட் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் இது யார் கொடுக்கணும்? பர்ச்சேசிங் கம்பெனி கொடுக்கணும். இங்கே வரும்போது பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனுக்காக கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்னு இங்கே போட்டேன். அவர் எப்படி கொடுக்குறாரு? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் தட் கம்பெனி. யார் இங்கே? கம்பெனி ஏன்னு வச்சுக்கலாமா? ஏ கம்பெனி. இவங்க கொடுக்கறது யார் எடுத்துப்பாங்க? இவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ஏ will be taken by the equity share holders of B. இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? இந்த என்டையர் செட்டை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் டு திஸ் ஒன் வந்துருச்சா இல்லையா? இடையில சொன்ன அந்த ரெண்டும் எலாபரேட் டீட்டெயிலுக்காக. இஸ் தட் கிளியர்? ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அண்ட் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட் ஆர் த டெம்பரரி ஒன். On tallying the realization account, you'll get the profit and loss. If you get any balance in the debit side, like trading credit debit side balance and the profit, then profit will go to the equity shareholders account. So realization profit. Loss and the opposite side over. மிச்சம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக டேலி ஆகிடும். இப்போ கடைசியாக இதை டேலி பண்ணிங்கன்னா டேலி ஆகிடும். தட்ஸ் ஆல். ரொம்ப சிம்பிளாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிற ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். சம்டைம்ஸ் வி மே ஹேவ் த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆல்சோ. ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து என்னது? க்ளோஸ் த லெட்ஜர். Close the ledgers. Now, what about this one?
Is it as per AS number 14 இல்லையா? Is it as per AS number 14 We have seen that no amalgamation as per accounting standards number 14 அப்படின்னு சொன்னோம். Definitely it is not as per AS number 14. That AS number 14 is applicable only for the purchasing company, B company தான், இவங்களுக்கு கிடையாது. It is not going to be followed. Okay, AS number 14 is not going to be followed for closure. Company close பண்றோம், அதுக்கு என்ன மெத்தட் இருந்தா எனக்கு என்ன? Purchasing company incorporate பண்ணும்போது தான் நம்ம AS 14 ஃபாலோ பண்ணணும். Is that okay? This part is very rare in your examination. இந்த part ஃபுல்லாவே ரொம்ப rare. இருந்தாலும் clarity வேணும் உங்களுக்கு, இந்த லாஜிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Now, let's see in the books of purchasing company. In the books of purchasing company, company A, predominantly we have to pass 3 journal entries. Predominantly we have to pass 3 journal entries. One is we are purchasing என்ன entry பா? due entry போட்டீங்கன்னா purchase account debit to creditor. I am not purchasing single asset, I am purchasing the entire business, so I am naming this being business purchase. யாருக்கு பணத்தை கொடுக்கணும்? transferor. அதுக்கு இன்சார்ஜா இருக்கிறவர் வந்து liquidator அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். to liquidator of B. That's how you can pass the first entry. உங்க புக்ல பிசினஸ் பர்ச்சேஸ்னு எழுத முடியுமா? ஏதாவது ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்ல பிசினஸ் பர்ச்சேஸ்னு இருக்கா? என்னென்ன இருக்கும்? என்னென்ன அசெட்ஸ் என்னென்ன லைபிலிட்டிஸ் வந்துச்சோ அதுதான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் கன்சாலிடேட்டடான பிசினஸ் பர்ச்சேஸ்னு இருக்கு. அப்போ அந்த பிசினஸ் பர்ச்சேஸை எலிமினேட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போறேன்? அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். அசெட்ஸ் எல்லாம் என்ன பேலன்ஸ்? டெபிட் பேலன்ஸ். லைபிலிட்டிஸ் என்ன பேலன்ஸ்? கிரெடிட் பேலன்ஸ். ஸோ ஆல் தி அசெட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் அட் in the debit side at what rate? To liabilities, to business purchase. என்ன வேல்யூல ரெக்கார்ட் பண்ணோம்? realizable value. Is that okay? என்ன மெத்தட் நான் ஃபாலோ பண்றேன்? purchase method. pooling of interest மெத்தட்ல புக் வேல்யூல வரும். pooling of interest மெத்தட்ல புக் வேல்யூல வரும். ஓகே, உங்க பிசினஸ் நான் விலை கொடுத்து வாங்கிட்டேன், எனக்கு தெரியும் என்ன விலைன்னு, அந்த விலையை தான் நான் எழுத போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் அட் மை ஓன் வேல்யூ. அசெட்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு liabilities to business purchase. business purchase to liquidator of B, assets account debit to liquidator to business purchase. So இப்போ business purchase disappear. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னவா இருக்க முடியும்? பணம் தரணும் இருக்கா இல்லையா? செட்டில்மெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன என்ட்ரி வரும்? liquidator of B account debit to equity share capital. What you are offering? Either it may be your company's equity share capital or preference shares or even sometimes some cash also or some portion of your debentures. Whatever things you offer to the liquidator of B, you can replace. இல்லை இது ரெண்டும் சேர்த்து சிங்கிள் என்ட்ரியாக கூட போடலாம், தப்பு இல்லை. பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் சிங்கிள் என்ட்ரியாக கூட போட்டிருக்கலாம். 3 entries are there. Last, you have to prepare the balance sheet. இந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். இப்போ பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் டெபிட்டும் கிரெடிட்டும் கேன்சல் ஆகிடும், லிக்விடேட்டர் கிரெடிட்டும் டெபிட்டும் கேன்சல் ஆகிடும். பேலன்ஸ் இருக்கிற அசெட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். இந்த கம்பெனியில் ஏற்கனவே ஒரு அசெட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அசெட்ஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ், அசெட்ஸ் ஆஃப் ஏ, அசெட்ஸ் ஆஃப் பி ரெண்டையும் கிளப் பண்ணி போடுங்க. அசெட்ஸ் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஏ, லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் பி கிளப் பண்ணி போடுங்க. தட்ஸ் அ ப்ராசஸ் யூ ஹேவ் டு டு. இப்போ இந்த மாதிரி போடும்போது அசெட்ஸ் வேல்யூ 100 இருக்கும், லைபிலிட்டிஸ் வேல்யூ 20 ரூபா இருக்கும், பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் வந்து 70 ரூபா இருக்கும். 80 இருந்தால் பரவாயில்லை, 70ன்னு இருந்துச்சுன்னா 100 rupees assets value, liabilities is 20, the net assets being 100 minus 20, 80. சொத்துலேருந்து liabilities less பண்ணால் 80 rupees value, but I am paying only 70. If you are paying lesser, are you happy or unhappy?
80 rupees worth the business, but you are paying only 20. So it's gain for you. Or if you are paying 90, then it is unhappy situation, you are paying excess. If something happens like this, then excess payment is your loss named as goodwill. Lesser payable payment will be your gain credited in the capital reserve. ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல வரணும். இது பேலன்சிங் ஃபிகர். ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நமக்கு வரும். You can either get goodwill or CR. Goodwill or CR. இது purchase method. In case pooling of interest methods are both are same, but this entry is not same. Is number 14 la pooling and purchase method சொன்னதுல ஒரே ஒரு difference in the second entry. என்ன வரணும்? Come on, guess. Assets account debit at what value? Book value. To liabilities at what value? Book value. Do I want to take the reserves and surplus? Of course, we have to take at book value. சொன்னனா இல்லையா? Reserves and surplus should be maintained at book value. Here is reserves and surplus of the transfer company shall be preserved and to business purchase. இப்போ இது டேலி ஆகுமா? டேலி ஆகாம போகலாம். There may be plus or minus. அப்படி ஏதாவது plus or minus இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்? Whatever the profit or loss may be, that should be added or subtracted only with the resource and surplus only. We don't have the goodwill or capital reserve here. We don't have the goodwill or capital reserve. Is that clear? So all the concepts are explained as a summary here. Assets account debit to liabilities to reserves and surplus to business purchase. On tallying, the debit side is not equal to the credit side. The difference will be profit and loss adjusted only in the reserves and surplus. For example, assets being 100, liabilities 20, reserves and surplus 30, business purchase being 60. இப்போ tally பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? Debit side 100, credit side 110. ஒரு 10 rupees எக்ஸஸாக இருக்குது, எதில் ஆட் பண்ணிடலாம்? ரிசர்வ் சர்ப்ளஸில் ஆட் பண்ணிடலாம். அல்லது இது 40 இருக்குது, ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது, சாரி இப்படி இருக்குது இல்லையா, அப்போ மைனஸ் பண்ணிடணும். யூ ஹேவ் டு மைனஸ் திஸ் 10. ஓகே, and the difference whatever it may be should be adjusted only in the reserves and surplus because you are paying more. சொத்தோட மதிப்பு 100, liabilities 20 ரூபாய், reserves and surplus 30 ரூபாய் போச்சுன்னா 50 ரூபாய், but you are paying 60, you are paying more. If you are paying more, it's a loss. Loss will be adjusted only in the reserves and surplus. We won't name this being goodwill or capital reserve. So methods of purchase consideration could be of one of the four methods: lump sum method, net assets method, net payment method, intrinsic value method. Dissolution of vendor company, யாரெல்லாம் closing company அவங்கள நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம். Realization account, purchase consideration account, purchasing company account, equity shareholders account. So these are the four accounts predominantly we open. In case of purchasing book la in the entry balance sheet போய் போடுவீங்கன்னா business purchase ஒரு journal entry, recording the assets and liabilities where business purchase removed and அந்த இடத்துல assets and liabilities வந்துருது. அந்த due settlement பண்ற மூணாவது entry, நாலாவது வந்து preparing the balance sheet. இந்த ரெக்கார்டிங் த அசெட்ஸில் வரும்போது தான் நமக்கு ரெண்டு மெத்தடில் இருக்குது. ஒன்று பூலிங் மெத்தட், ரெண்டாவது பர்ச்சேஸ் மெத்தட். ஸோ வி ஹேவ் டூ மெத்தட்ஸ். மெத்தட் எல்லாம் சேம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் பாயிண்ட் நம்பர் 1. In case of purchase method, profit on absorption is credited to the capital reserve, loss on absorption debited to goodwill, already told you. In case of pooling of interest method, these two will be either debited or credited in the reserves and surplus only. Right. Reserves and surplus on transferor company, purchase method la remove பண்ணிடுவீங்க. Pooling of method la still you have to maintain. Fourth point, assets and liabilities are recorded in case of purchase method, market value, realizable value. Pooling of interest method la book value. எல்லாத்தையும் நான் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிறேன், இங்கே புல்லட் பாயிண்ட்டில் கொடுத்துருக்குறேன். ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ் ஐ ஹேவ் டு டிஸ்கஸ் செப்பரேட்லி. டிஸ்கஸ் இட் செப்பரேட்லி.
Now these two adjustments should also be studied. In the ரெண்டு adjustments நம்ம read பண்ணோம். So with that all the concepts are over. Come on, make a note of it. If you have any doubt you can ask me, else we'll directly go for the illustration one after one. இதெல்லாம் எப்படி incorporate பண்றது அப்படிங்கறத நான் அதோட சேர்த்து explain பண்றேன். So that will get crystal clear then, right? Yeah, make a note of it. Explain பண்றேன்னு சொன்னேன். Purchase மெத்தடுக்கும் pooling of interest மெத்தடுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படி சொன்னாக்க, இந்த அப்சார்ப்ஷனோ அமால்கமேஷன் ஆகும்போதோ ப்ராஃபிட் வரலாம், லாஸ் வரலாம். பர்ச்சேஸ் மெத்தடில் ப்ராஃபிட் வந்தால் கேபிட்டல் ரிசர்வ், லாஸ் வந்தால் குட்வில். ஆனால் பூலிங் மெத்தடில் ப்ராஃபிட் வந்தால் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் கிரெடிட் பண்ணுங்க, லாஸ் வந்தால் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் டெபிட் பண்ணுங்க. எல்லா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸஸை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் பூலிங் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தடில். பட் இதில் வந்து எலிமினேட் ஆகிடும், ரிமூவ் ஆகிடும். அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் அண்டர் பர்ச்சேஸ் மெத்தட் மார்க்கெட் வேல்யூவில், அதாவது ஃபேர் வேல்யூ. பூலிங் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தடில் புக் வேல்யூ. We have to understand what is called statutory reserve. Now, statutory reserve என்ன அர்த்தம்னா, லீகல் ரெக்வயர்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் சில ரிசர்வ்ஸை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும். In your balance sheet, you have assets, liabilities, equity share capital, profit and loss, statutory reserve. 1000 ரூபாய், 100, 50, 200, 650 இப்படி வச்சுங்க. Assume that the book value as well as realizable value are same. ரெண்டு சேமா இருக்கு. பர்ச்சேசிங் கம்பெனியில் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? என்ட்ரி எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் வாட்? அசெட்ஸ் மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ் வச்சுக்கலாம். அசெட்ஸ் 1000, லைபிலிட்டிஸ் 100, 900 rupees வச்சுக்கலாம்ப்பா. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் 900 வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்க, under purchase method 900 பதிலா 800 மாத்திக்கிறேன், கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருந்தா பெட்டரா இருக்கும். பர்ச்சேஸ் மெத்தட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி என்னது? we are purchasing, pass the entry for purchases. purchases என்ன ஜெல் என்ட்ரி? business purchase to liquidator of selling company. என்ன ரேட்? 800. நான் இதுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறேன்? all the assets and liabilities are taken over. assets ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? liabilities ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 100. ஒரே ஒரு 100 தான் இருக்கு. so to what? business purchase எவ்வளோ அது? டேலி ஆகுதா? assets 1000, liabilities 100, 900 rupees is the worth, but we paid only 800. we get a surplus of 100. benefit இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்? benefit இருந்தால் என்ன பண்ணோம்? to capital reserve. எவ்வளோ? அதுவே ரிவர்ஸ் நடந்திருந்தால் லாஸ் குட்வில்ல போட்டுருப்பீங்க. இஸ் தட் ஓகே? தேர்ட் என்ட்ரி, மேக் த பேமெண்ட் டு them. மேக் த பேமெண்ட். பேமெண்ட்டுக்கு என்ன என்ட்ரி வரும்? லிக்விடேட்டர் டு equity share capital. We assume that the payment is only in the form of equity share capital. Is that okay? ரொம்ப சிம்பிள் சார். க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் போடவே இல்லையா சார்? கேட்டால் போடலாம். இந்த கொஸ்டினில் பொறுத்த வரைக்கும் அவன் என்ன கேட்குறான் அதை மட்டும் போட தெரியும். மேக்ஸிமம் என்ன கேட்பான்? டேரக்ட்லி ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட் சொல்லிட்டா பேலன்ஸ் ஷீட் போட தெரியும். இப்போ ஃபுல் செட்டப் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் என்ன எக்ஸாமில் கேட்குறான்னு அது போடணும். எப்போதுமே பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் சம் கிடையாது, அது போட்டே ஆகணும். அதுக்கப்புறம் டேட்டா சில சமயம் ஜெர்னல் என்ட்ரி போட சொல்லுவான், இல்லைன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் போட சொல்லுவான். கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்கறது ரேர், ஆனாலும் அதையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறதுக்காக. இஸ் தட் கிளியர்?
purchase method மூணே entry, business purchase to liquidator, and the business purchase is replaced with the assets and liabilities. The third one being make the payment to the liquidator. Under pooling of interest method, first entry will be the same as சொன்னே, isn't it? Second entry, you have to record all the assets and liabilities. Assets account, debit 1000 to profit and loss 200 to statutory reserve 50 to liabilities 100 to business purchase 800. இப்ப டேலி பண்ணா என்ன வருது? 1150. 150 is in excess in which side? Credit side, means loss. சொத்தை காட்டிலும் ஜாஸ்தி கொடுக்குறீங்க, loss can be adjusted where? In the P&L account. Now the P&L account, revised P&L account is 50. இப்போ பாருங்க டேலி ஆச்சா? These two are not matching. Last one being the settlement entry, also being the same. Liquidator account debit to equity share capital 800, that remains same. So purchase method I take only assets and liabilities. Under pooling of interest method, I take the assets, liabilities and reserves also at book value. Sir, share எடுத்துக்க மாட்டோமா? இல்ல ஷேருக்கு தான் லிக்விடேட்டர் அப்படின்னு போட்டு அவங்களுக்கு ஷேர்ஸ் கொடுத்துருவோம். இப்போ டேலி பண்ணும்போது ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சுன்னா that difference is profit and loss. லாஸாக இருந்தால் P&L அக்கௌண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, கெயினாக இருந்தால் P&L அக்கௌண்ட்ல ஆட் பேக் பண்ணிடுங்க. I have subtracted. Clear? Both are same. நீங்க கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ், லீகல் ரிசர்வ். சில ரிசர்வ்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா you have to maintain it for some years. சார் அமால்கமேஷன் ஆயிடுச்சு, அமால்கமேஷன் ஆனாலும் அந்த ரிசர்வ் உங்க அக்கௌண்ட்ல இருக்கும். அந்த ரிசர்வ்னால என்ன பிரயோஜனம் சார்? ஒன்றும் இல்லை, உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் காமிச்சே ஆகணும். அதுக்கு பேர் லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட். நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் படிக்கும்போது சில ரிசர்வ்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து சம் இயர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. டிமெர்ஜர் எக்ஸ்பென்சஸ் இயர் ஆன் இயர் 1/4 1/5 அமோர்டைஸ் பண்ணலாம். பேலன்ஸ் வந்து கேரி ஆன் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கணும் அன்அமோர்டைஸ்டு மெர்ஜர் எக்ஸ்பென்சஸ், டிமெர்ஜர் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம். இது மாதிரி சம் லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கான ரிசர்வ் இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும். பர்ச்சேஸ் மெத்தட்ல மெயின்டைன் ஆகுதா, பூலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தட்ல மெயின்டைன் ஆகுதா? ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ் எவ்வளோ பாருக்கு இந்த சம்ல? இந்த 50 வந்து பர்ச்சேஸ் மெத்தட்ல இருக்கா, பூலிங் மெத்தட்ல இருக்கா? கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு? லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாங்க. பூலிங்ல இருக்கா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் பர்ச்சேஸ்ல இல்லையே. You understand? There should be a legal requirement. This statutory reserve should be maintained even after the amalgamation. Poolingly, you are maintaining all the reserves and surplus, so it is maintained intact. But what happens in the case of purchase? It disappeared. It's a violation. அப்போ இந்த ஃபார்முலா, இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போதுமான, இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி போதாது. You have to bring the statutory reserve also back. அப்போ உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல 2 statutory reserve ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். Again, balance sheet appear பண்ணணுமா இல்லையா? To bring it to your balance sheet in the liability side, it should be appearing 50. Credit side போட்டாச்சு. Credit side 50 போட்டாச்சுன்னா debit side என்ன பண்ணும்? ஒரு அக்கௌண்ட் போட்ட டெபிட் கிரெடிட் சேமா இருக்கணும். கிரெடிட் சைடில் போட்ட டெபிட் சைடில் இல்லை, அப்போ என்ன ஆகும்? டேலி ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு? You have to name it temporarily as amalgamation adjustment account debit 50. You understand the logic of this particular entry? இது ஒரு சும்மா டம்மி என்ட்ரி. Is that okay? எத்தனை வருஷத்துக்கு இருக்கணும்? எத்தனை வருஷம் சொன்னாங்களோ அத்தனை வருஷம். 3 வருஷம் இருக்கணும்னா 3 வருஷம் இந்த என்ட்ரி இருக்கும். 3 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா
தேவையில்லை என்ன பண்ணலாம், அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிடுங்க. It is not a permanent one. For the legal requirement, I am showing after that it disappears. It has no any game with the value. So this is the entry we pass on amalgamation under purchase method. The expiry date la இதை நீங்க என்ன பண்ணிடலாம், சிம்பிளா ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். You can simply reverse it. So on creation, amalgamation adjustment account debit to statutory reserve. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இது எப்படி அப்பியர் ஆகும் சொன்னால், உங்களுடைய ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டுக்குள்ளார அமால்கமேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் 50 நெகட்டிவ், ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ் 50 பாசிட்டிவ். ஸோ அல்டிமேட்டாக 0 தான் அப்பியர் ஆகும். ஹவு திஸ் வில் அப்பியர் இன் யுவர் பேலன்ஸ் ஷீட்? பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபரி கம்பெனியில் அண்டர் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டில் ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ் in the credit side, amalgamation adjustment in the credit side negative value, so the ultimate value being 0. On cancellation, அதாவது 3 years or 4 years பிறகு இதுக்கப்புறம் தேவையில்லைன்னு சொன்னால் இந்த என்ட்ரியை சிம்பிளி ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. amalgamation adjustment to statutory reserve பதிலாக statutory reserve to amalgamation adjustment அக்கௌண்ட்னு நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண போதுமானது. So step number 1 on creation, step number 2 how this will appear in the balance sheet, step number 3 on cancellation. Statutory reserve account debit to amalgamation adjustment account. Amalgamation adjustment account. Is that clear? Yeah. Make a note of it. Purchasing company account and then equity shareholders account. What you have to do? Record the balance sheet items. Assets at debit side of the realization, liabilities at the credit side of the realization account, equity share capital as well as resource and surplus or reserve fund at book value. For this, amount offered by the purchasing company named as purchase consideration, that is written here, and here, and it will go to here. The way of offering may be equity share capital of purchasing company taken by equity shareholders, or maybe preference shares, cash, எது வேணாலும் வரலாம். In case of purchasing company la business purchase to liquidator, business purchase comprises various assets to liabilities to business purchase. The difference will be gain means capital reserve in credit side, loss may be goodwill here. How do I treat that liquidator? The mode of payment to equity share capital. Okay. Here the values are recorded at fair value, realizable value. In case of statutory reserve, we need to add amalgamation adjustment account debit to statutory reserve. This is under purchase method. In case of pooling of interest method, both are same. This will not appear. Only this one will not be same. This will appear this way. We have to record at book value asset debit to liabilities to reserves and surplus including statutory reserve to business purchase. Final tally பண்ணும்போது debit side or credit side, and the balance வந்து credit side excess இருந்தா அதை minus பண்ணோம் from reserves and surplus. அதுவே கம்மியா இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு அர்த்தம், reserves and surplusல ஆட் பண்ணிடுங்க. மிச்சம் எல்லாமே புக் வேல்யூல அப்பியர் ஆகும். Rest will be appearing at book value. This is pooling of interest method. That's all.
Now let's start understanding one extra point here is all about debenture. Debenture கொடுக்குறாங்களே, is it part of purchase consideration? இப்போ A கம்பெனி B கம்பெனியை எடுத்துக்கிறாங்க. A கம்பெனி B கம்பெனியுடைய எல்லா அசெட்ஸையும் லைபிலிட்டிஸையும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கு A கம்பெனி B கம்பெனிக்கு கொடுக்க போறாங்க. மேபி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், preference share capital, debentures, cash, or any other form. Now the question is that everything forming purchase consideration? அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்டோம்னா, is it offered for what? If all these things are offered for equity share capital இருந்தால் entire thing will be purchase consideration. Equity shareholders க்கு நான் ஆஃபர் பண்ணியிருந்தால் அது வந்து purchase consideration. ஓகே, ஆனா ஏன் என்ன சொல்றாருன்னா, சார் பி கம்பெனியில் டிபெஞ்சர் ஒரு 100 ரூபாய் இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக நான் டிபெஞ்சர் ஒரு 50 ரூபா கொடுத்துட்றேன், சரி 100 ரூபா கொடுத்துட்றேன். அது தவிர ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஒரு 500 ரூபா, கேஷ் ஒரு 200 ரூபா கொடுக்குறேன். வாட் இஸ் அ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கேட்டால், இந்த டிபெஞ்சர் பேமெண்ட் 100 எதுக்காகுங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த டிபெஞ்சருக்காக. அப்ப எனிதிங் பெய்ட் ஃபார் த டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் இஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டெட். டிபெஞ்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு டெட், அதுக்காக பே பண்ணால் இட் இஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் டெட். எனக்கு கொடுத்தீங்களா சார், நான் யார்கிட்ட வந்து கடன் வாங்கணும்னோ அவனுக்கு கடன் அடைச்சிட்டு அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு எனக்கு கொடுத்துட்டீங்களா சார், என்னுடைய பிசினஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க, நான் ஓனர், எனக்கு என்ன கொடுத்தீங்க? டிபெஞ்சர் கொடுத்தனே என் கைக்கு வரவே இல்லை, உன்னுடைய டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு, அது கடன் செட்டில்மெண்ட். யூ ஆர் டேக்கிங் த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். டிபெஞ்சர் இஸ் ஆல்சோ லைபிலிட்டிஸ் தட் யூ ஹேவ் டு டேக். நீங்க அடைச்சிக்க வேண்டியதுதான். எனக்கு என்ன கொடுத்தீங்க, எனக்கு என்ன கொடுத்தீங்கன்னா டிபெஞ்சர் என்ன கொடுக்கல இல்லையா, ஐ வில் நாட் டேக். சார் டிபெஞ்சர் உங்களுக்கு தான் சார் கொடுத்துருக்கிறேன், அந்த டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன். அப்போ தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் டு ஹூம்? shareholders, either it may be equity shares or preference shares. shareholders க்கு தான் சார் இந்த டிபெஞ்சர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறேன், அப்படியா? வெரி குட். then it is a part of purchase consideration includable. and in case if the debenture are issued to the debenture holders, இந்த கம்பெனியில் இருக்கிற டிபெஞ்சருக்கு டிபெஞ்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, டிபெஞ்சர் அப்படிங்கிறது டெட், அதை செட்டில்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, then it is not part of purchase consideration and it should not be includable in the purchase consideration. is that clear? டிபெஞ்சர் பார்ட் நம்ம பார்த்துருவோம், சில கன்ஃபியூசிங் பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்து வந்துடுறோம். கிளியர்? யா, மேக் இட் ஃபாஸ்டர். Now let's see ஒரு எக்ஸாம்பிள். transferee equity share holders transferor. equity share holdersக்கு equity shares கொடுக்குறாங்க, preference shares கொடுக்குறாங்க. டிபெஞ்சர் யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? equity shareholdersக்கு. bank also be payable to the equity shareholders. so equity shareholdersக்கு preference shareholdersக்கு ஏதாவது கொடுத்திருந்தால் all these things will be taken as a part of purchase consideration. 1000 taken, 500 taken, 500 taken, 250 taken, then the purchase consideration being 1050. அதேவே equity share capital equity shareholders கொடுத்தாங்க will be taken. preference shares given to the preference shareholders part of purchase consideration. debenture given to the debenture holders is a settlement of debt, it's not part of purchase consideration. bank is given to the equity shareholders. so from this it is very clear, transferor யாரோ அவருடைய equity shareholders preference shareholdersக்கு நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் forming part of purchase consideration. debenture holdersக்கு நம்ம என்ன கொடுத்தாலும், even equity shares கொடுத்திருந்தாலும் not forming part of purchase consideration, is just a settlement of debt. 1750 will be the purchase consideration.
Now let's start with the first illustration. The balance sheet of SSA Limited and SVB Limited are given below. SSA Limited absorb SVB Limited. அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் SVB will be closed. Calculate purchase consideration and state method of calculation of purchase consideration under the following alternatives. So our duty is to calculate the purchase consideration only. We are going to calculate only purchase consideration. என்ன மெத்தட்? மொத்தம் ஒரு 4 மெத்தட் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? SSA Limited takes over the business of SBB Limited for ₹3,000 and payment is made in the form of equity share capital. என்ன மெத்தட் பா இது? This is called lump sum method. What is the purchase consideration here? 3,000 will be the purchase consideration. There is no any pain for us. It's very simple. Second, SSA Limited takes over all the assets and liabilities at the book value and consideration is paid in the form of equity share capital. எல்லா assets and liabilities எடுத்துக்கிறாங்க book valueல consideration equity share capital கொடுத்துருக்காங்க. Okay, net assets method. So purchase consideration we are calculating under net asset method. All the assets are taken minus liabilities. We have been given two assets. Very good. So you are giving me the correct answer. Non-current assets being 3,000, current assets being 2,000, total assets being 5,000, and non-current liabilities 1,500. From 1,500, if I subtract 1,500, 3,500 is the purchase consideration under net assets method. Under net assets method. Third one, SSA Limited takes over the business of SBB Limited and issues equity share capital of ₹2,000, preference share capital ₹1,000 and ₹200 as cash as purchase consideration. Various mode of payments are given, no other individual assets valuation given. அப்படின்னா இது வந்து the net payment method. So purchase consideration is calculated under net payment method. கூடயே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே வந்துருங்க. கமான், ஒன்றுமே பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. As already told you, don't listen and wait. Join with me in solving. You do this as a work in progress, like work மாதிரி பண்ணுங்க என் கூட சேர்ந்து. So equity share capital offered being 2,000, preference share capital being 1,000, cash offered being 200, 3,200. Hope so you could understand all the varieties. Fourth one, yeah, come on, guess the answer for the fourth one. SSA Limited takes over the business of SBB Limited and issues equity share capital 2,000, preference share capital 1,000 and balance in cash. Balance in cash எவ்வளோன்னு சொல்லலை. அது கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஒவ்வொரு அசட்ஸும் தனித்தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதோடைய லைபிலிட்டிஸை தனித்தனியாக சப்ராக்ட் பண்ண பிறகு கூட வரக்கூடிய வேல்யூ அப்படின்னா அசட்ஸ் மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நெட் அசட்ஸ் மெத்தட். வேணுன்ட்டு இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பேலன்ஸ் இன் கேஷ் சீம்ஸ் டு பி நெட் பேமெண்ட் மெத்தட், பட் இட்ஸ் நாட் நெட் பேமெண்ட் மெத்தட். நீங்கள் நெட் பேமெண்ட் மெத்தடில் போட்டு பாருங்களேன். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 2,000, preference share capital 1,000, balance in cash, what is that balance? So under net payment method I cannot get the value. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? purchase consideration calculate பண்ணுறதுக்கு we have to depend on the usual method. If nothing stated, only assets and liabilities values are given அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது net assets method தான். We know that
the value being 3,500 in the net asset method. This is the purchase consideration and your cash balance being 500 balancing figure. அப்ப இது வந்து net payment method, sorry, net asset method. Clear? So 4 methods were completed. Intrinsic value method otherwise named as share exchange method. ரெண்டு கம்பெனியோட ஷேரோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணுங்க, ஷேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேஷியோ. நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஆஃப் SSA as well as SBB 7,000 and 3,000. Current assets 3,000 and 2,000. Total assets 10, 5,000. And we have non-current liabilities being 3,000, 1,500. Net asset. Assets minus liabilities. 7,000, 3,500. And number of shares 10 rupees each ன்னு சொல்றாங்க. 5,000 க்கு 10 rupees each னா எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கும்? 500 shares. 3,000 divided by 10 அப்படின்னா 300 shares. Then intrinsic value is nothing but net assets by number of shares. எவ்வளவு வருது? 14, 11.67. அப்ப ஷேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேஷியோ எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 11.67 ஷேர் ஆஃப் SSA will be offered for every 14 shares. Every 14 shares. அப்படின்னு சொன்னா SBBல பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோ? They have 300 shares. 11.67 shares offered for every 14 shares. Okay. What is the number of shares offered? 250.07 share. 07 அப்படிங்கிறது fractional share இல்லையா? fractional shares offer பண்ண முடியாது. அதான் 250 shares. யாருடைய ஷேர் ஆஃபர் பண்றாங்க? SSA உடைய ஷேர் ஆஃபர் பண்றாங்க. அது ஒரு ஷேருடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 14 rupees. 14 rupees ன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? 10 ரூபாய் ஃபேஸ் வேல்யூ, 4 rupees assumed to be the securities premium. இது equity share capital. இது excess value will be named as securities premium and 0.07 will be the cash. Fractional share is cash. ஒரு முழு ஷேருடைய வேல்யூ 14 சொன்னால் 0.07 ஷேர் எனக்குன்னு சும்மா விட்டுருவானவன். சில கம்பெனியோட ஷேர் 5,000 ரூபாய்லாம் இருக்கு. 0.1 ஷேர் தான் சார் தர முடியாது அப்படின்னா 5,000 ரூபாய் 0.1 போட்டிங்கன்னா 500 ரூபா ஒருத்தர் கொடுன்னு கேட்பீங்களா இல்லையா? ஸோ யோட டிமாண்ட் ஒரு ஷேரோட வேல்யூ 14. இப்போ 14 into 0.07 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 0.98 அப்படின்னா 1 rupee. I can make it 1 rupee, 2,500 and 250 into 4 rupees, 1,000, and this will be or 1 rupee fractional value to 3,500 roughly. You understand now? Clear? Now SBB உடைய ஷேரோட வேல்யூ எவ்வளவு வந்திருக்கு? வந்துருச்சா இல்லையா? 1 rupee difference, rounding of error we are getting. ஆனா நீங்க இப்படி வேல்யூ பண்ணா போதுமானது. 250 into 10 rupees னு வேல்யூ பண்ணி 2,500 அப்படி சொல்லிட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுவாங்க. எந்த மெத்தட்ல? பூலிங் மெத்தட்ல. Because under pooling method we have to record at its own original book value. We never bother about the securities premium எல்லாம். அப்ப SSA offers 2,500 rupees worth the share of them. அப்ப SBB என்ன சொல்றாரு? சார் எங்களுக்கு 3,500 ரூபாய், எங்களுடைய ஷேரோட ஒவ்வொரு ஷேரோட வேல்யூ ஜாஸ்திங்க அப்படி சொல்லிட்டு we can compromise. So this called share exchange value.
Okay, 11.67 shares of SSA will be offered for every 14 shares of SVB. This is called share exchange value or intrinsic value method. Come on, make a note of it. Okay, என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கிக்கிறாங்க? 2500 வாங்கிக்கிறாங்க. Prepare balance sheet of SSA Limited after absorption under purchase method. அதுக்கப்புறம் pooling of interest method. ரெண்டு மெத்தட்லையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். So, SSA after amalgamation purchase மெத்தட்ல போட்டு காமிக்கிறேன். purchase மெத்தட்ல போடும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? It's simply line by line addition. 7 plus 3 10,000, 3 plus 2 5,000, non-current liabilities 4,500. Reserves and surplus will be omitted under purchase method. And in the 3,000 பதிலா எவ்வளவு ஆஃபர் பண்ணி இருக்கிறோம்? 2,500. அப்ப 2,500 plus 5,000 7,500. டேலி பண்ணுங்க. டேலி ஆகுதா? இங்க ஒரு 2,000 இருக்கு, இங்க ஒரு 2,000 இருக்கு. SSA உடைய ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருக்கும். SBB உடைய ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் டிஸப்பியர் ஆயிடும். 3000 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஷேருக்கு நம்ம 2,500 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ என்னாச்சு உங்களுக்கு? எந்த சைடில் பேலன்ஸ் வருது? liability side. Then that may be named as capital reserve. That's all. Is that okay? Line by line additions என்ன பண்ணி ஆகணும்? திரும்ப சொல்றேன். under purchase method ஆக இருந்தால் new account should not appear the reserves and surplus of selling company, transferor company. இந்த 3,000 நம்ம எவ்வளவு ஆஃபர் பண்றோம்? 2,500 ஆஃபர் பண்றோம். அப்ப இதை தவிர மிச்செல்லாம் லைன் பை லைன் ஆட் பண்ணிட்டு ஏதாவது பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா கிரெடிட் சைடில், அதாவது லைபிலிட்டி சைடில் பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ், அசெட் சைடில் பேலன்ஸ் வந்துச்சுன்னா குட்வில். 7,500, 2,000, 4,500, 10,000, 5,000. The total being excess in the asset side should be posted in the both the side. The difference being 1,000, right? Named as capital reserve. What happens in case of pooling of interest method, sir? ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க என் கூட சேர்த்து. அண்டர் பூலிங் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எவ்வளவு கொடுக்குறோம்? மிச்செல்லாம் அப்படியே. ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் should also be maintained. 5,000 plus 2,500 reserves and surplus, and non-current liabilities and current liabilities. Non-current assets 10,000, current assets being 5,000. Total எந்த சைடில் ஜாஸ்தி இருக்கு? asset சைடில் ஜாஸ்தி இருக்கு, 15,000. Then that 5,000 should be added with the reserves and surplus itself. That should be added with the reserves and surplus itself. Is that clear?
Now if I go for 4,000 case, purchase in the books of SSA after amalgamation, purchase consideration 4,000. Purchase method இருந்தால் என்ன எடுக்கக்கூடாது? Resource surplus eliminate ஆயிடும். கேபிட்டலுக்கு நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம்? 4,000 கொடுக்குறோம். 5,000 plus 4,000, 9,000, 2,000 and 4,500. 7 plus 3, 10,000. 3 plus 2, 5,000. Total போட்டால் அந்த டோட்டல் எந்த சைடில் வருது? அசெட் சைடில் கம்மியாக இருக்குது. லைபிலிட்டி சைடில் எவ்வளோ இருக்குது டோட்டல்? 15. 15,500. 15,500. That 500 asset side வந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது? Named as goodwill. Under pooling of interest method in the books of SSA, under pooling of interest method வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நம்ம எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணுறோம்? 4,000. வேறு எதுவுமே நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. 5 plus 4, 9,000. 2 plus 500, 2,500. 3,000 plus 1,500, 4,500. 3 plus 7, 10,000 for this one. 3 plus 2, 5,000. இப்போ டோட்டல் எந்த சைடில் ஜாஸ்தி வருது? லைபிலிட்டி சைடில் ஜாஸ்தி வந்தால் நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு 15,000 தான் போடணும். எவ்வளோ ஜாஸ்தி வந்திருக்கு? 1,000 ஜாஸ்தி வந்திருக்கு. That 1,000 should be adjusted in reserves and surplus. Now the reserves and surplus being 1,500. Equity share capital 9,000, reserves and surplus 1,500 and non-current liabilities as well as current liabilities 4,500. So total 15,000. Pooling of interest method எந்த ப்ராஃபிட் லாஸ் இருந்தாலும் சரி ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் ஆட் ஆகிடும் ஆர் சப்ட்ராக்ட் ஆகிடும். ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷனில். செகண்ட் சிச்சுவேஷன் லாஸ் வந்துச்சு ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம். இதுவே பர்ச்சேஸ் மெத்தடில் லாஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா குட்வில், ப்ராஃபிட் வந்துருச்சுன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ். இஸ் தட் கிளியர்? யா, கம் ஆன். டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் லாஜிக் ஐ ஹவ் given this illustration. We will now try to solve this illustration. Balance sheet of SSA Limited and SBB Limited are given below. SSA Limited absorbs SBB Limited on the above balance sheet deed for a lump sum consideration of rupees 3,000. Purchase consideration clear ah kuduttaanga evlo 3,000 lump sum. Requirement: pass journal entries for dissolution of SBB Limited. இப்போ எஸ்பிபியை டிசால்வ் பண்ண முடியாது, அதுக்கான ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ் போடுங்க. ப்ரிப்பேர் லெஜர். ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ் நான் உங்களுக்கு பேசவே இல்லை, லெஜர் மட்டும் தான் நம்ம டேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ கோட் டு ப்ரிப்பேர் த லெஜர் டைரக்ட்லி அண்ட் தென் வி ட்ரை டு பாஸ் த ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ் லேட்டர். அதுக்கப்புறம் ஆல்சோ ப்ரிப்பேர் அண்டர் பர்ச்சேஸ் மெத்தட் அண்ட் பூலிங் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தட் பை பாசிங் த ஜெர்னல் என்ட்ரிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பேலன்ஸ் ஷீட். எல்லாமே காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். வெரி வெரி பேசிக் illustration to understand the concept. Right. So purchase consideration is already given. I am going to close the books. I am going to close the books. Let's see. How do I close the books? Yeah, I am going to close the books. Account open பண்ணுங்க. Come on. What are the accounts you have to open beforehand?
realization account, and purchase consideration account. Purchasing company yaar hai kya? SSA account. Finally, equity shareholders account. Record the balance sheet items. Start with the assets. Non-current assets in the debit side 3. Current assets here debit side 2. Non-current liabilities 1,500. Equity and resource and surplus in equity shareholders account 3,000, and resource and surplus 500. Resource and surplus 500. I have to incorporate the purchase consideration. Purchase consideration 3,000 will go to the purchase consideration account as realization 3,000, payable by SSA. So SSA account 3,000. In SSA purchase consideration account 3,000. The mode of payment being equity share capital of SSA 3,000. Offered to the equity shareholders account. So inge equity share capital of SSA 3,000. Close the books of accounts. Realization account close பண்ணீங்கன்னா என்ன வருது? 500 loss வருது. Any profit or loss on tallying the realization account should be transferred to the equity shareholders account. So equity shareholders account here realization 500. So finally, if I tally the equity shareholders account, it gets closed. First, I just close the books of accounts. I never bother about the SBB account anymore. Next is all about in the books of SSA incorporation entry. First நான் purchase method போட்டு காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் pooling method போட்டு காமிக்கிறேன். இந்த realization purchase consideration SSA equity shareholders account journal entry போட சொல்லி இருக்காங்க, அது என்ன போடல. That we can discuss separately. Okay, there will not be any complications. Okay, now in the books of SSA I am going to follow purchase method. I am going to follow purchase method. What are the 3 journal entries are there? Come on. First journal entry one is the business purchase. Business purchase account debit to liquidator of SBB, the value being 3,000. Business purchase is now replaced with the assets and liabilities. These are the assets and this is the liability. Non-current asset, current assets. Non-current assets 3,000, current assets being 2,000. To non-current liabilities and current liabilities both put together 1,500. The amount offered, which is the business purchase, 3,000. Credit side pending வருது. Credit side pending வருதுன்னா you are paying lesser. சொத்தோட மதிப்பு 5,000 ரூபாய், கடனோட மதிப்பு 1,500 ரூபாய் மைனஸ் பண்ணா 3,500. But for the 3,500 you are paying only 3,000. So 500 being your capital reserve. This is your capital reserve.
make the payment to the liquidator. Liquidator of SBB, the payment being only in the form of equity share capital, 3,000. Now we can prepare the balance sheet. While preparing the balance sheet, see here, business purchase debitum, creditum eliminate ஆயிடுச்சு, liquidator of SBB creditum debitum eliminate ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் uneliminated ஐட்டம் என்ன இருக்கோ அதை பேலன்ஸ் ஷீட் கொண்டு போகணும். Right. Equity share capital, you don't take this one. Equity share capital being 5,000 plus another 3,000, 8,000. Reserves and surplus only 2,000, but a new reserve comes CR 500. Non-current liabilities and current liabilities 3,000. இங்கே ஒரு 1,500 இருக்கு, 4,500, and only this one. Assets la we have non-current assets 7,000, இங்கே ஒரு 3,000 இருக்கு, ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா 10,000. Current assets இங்கே ஒரு 3,000 இருக்கு, இங்கே ஒரு 2,000 டிக் ஆகாம இருக்கு, 5,000. ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டாச்சுன்னா எஸ்பிபியோட அக்கௌண்ட் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். டோட்டல் போட்டிங்கன்னா 15,000. பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் tallying. Is that clear? Under purchase method is over. If you want to work out under pooling method, okay, there will be no change at all. First last entry la endha changes irukad. Okay, second entry la da namakku change varum. Let's see. Business purchase, debit to liquidator of SBB 3,000. Second entry la varumbodhu non current assets debit 3,000, current assets 2,000. To, of course, you have to take what? Reserves and surplus also 500. To non-current liabilities and current liabilities being 1,500. To business purchase 3,000. Is it tallying? So it is tallying. So we don't have any adjustment to be carried over. Then liquidator of SBB account debit to equity share capital, value being 3,000. Now balance sheet. Business purchase debitum, creditum eliminate item. Liquidator of SBB debitum, creditum eliminate item. We'll start with equity share capital. இங்கே ஒரு 5,000,
இந்த ஜர்னல் என்ட்ரியில் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 3000 இருக்குது, 5000 ப்ளஸ் ஜர்னல் என்ட்ரியில் என்ன இருக்கோ அதையும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிறதையும் கிளப் பண்ணி போடுங்க. இங்கே ஒரு 5, இங்கே ஒரு 3, எவ்வளோ இருக்குது? 8000. ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இங்கே ஒரு 500, இங்கே ஒரு 2000, 2500. நான் கரண்ட் liabilities and current liabilities இங்கே 1500, இங்கே ஒரு 3000, 4500. liability side over. asset side ல non current asset 7000, இங்கே ஒரு 3000 இருக்கு, 10000. current assets இங்கே ஒரு 3000, இங்கே ஒரு 2000, 5000. it is 15000. is that okay? இதுவரைக்கும் நம்ம தனித்தனியா பார்த்ததை இந்த சம்ல காம்ப்ரிஹென்சிவா பார்க்கிறோம். Finally, I have to prepare pass the journal entry for the closure of the business. Dissolution-க்கான journal entries போட்டோம்னா completeness வந்துரும். Yeah, come on, make a note of it. இதுவரைக்கும் clear-னா message பண்ணுங்க. I'll go for the journal entries. Second, liabilities related. Third being shareholders related. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் உள்ளது ரெக்கார்ட் பண்ணமா இல்லையா? என்ன பண்ணுவீங்க? assets will be taken to the debit side of the realization account, liabilities taken to the credit side of the realization account, owners fund taken to the credit side of the realization equity shareholders. இந்த மூணு ஜர்னல் என்ட்ரிஸ் எப்படி வரும்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸுக்கு ரியலைசேஷன் டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல வரணும், மைண்ட்ல வச்சுக்க. assets ஆர் டெபிட் பேலன்சஸ் இல்லையா? அதை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை கிரெடிட் பண்ணுங்க, எங்க போகுதோ அதை டெபிட் பண்ணுங்க. ஸோ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட், to non-current assets to current assets 3000, 2000, 5000. first one. non-current liabilities வரும்போது okay, non-current liabilities account debit to realization account, value being 1500, 1500. ஷேர்ஸ் வரும்போது எல்லாமே கிரெடிட் பேலன்சஸ், அதை டெபிட் பண்ணுங்க, எங்க போகணுமோ அதை கிரெடிட் பண்ணுங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் 3000, ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 500 டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் 3500. next, incorporate the purchase consideration. fourth one, SSA payment பண்ணனும். fifth one, SSA payment பண்றார். sixth one, அத ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் போய் சேரும். ஓகே, ஸோ இப்போ பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் டு ரியலைசேஷன் ஃபோர்த்துக்கான என்ட்ரி. பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பிசி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், வேல்யூ பீயிங் 500. இந்த பிசி யார் கொடுக்கணும்? எஸ்எஸ்ஏ. அதுக்கான டியூ என்ட்ரி எஸ்எஸ்ஏ டு பிசி. பிசி கேன்சல் ஆயிருக்கு பாருங்க. எஸ்எஸ்ஏ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு 3000. ஓகே, this is 3000. so SSA to PC 3000, SSA to PC 3000. later on SSA gives us equity share capital. இப்போ equity share capital of SSA account debit to SSA 3000. இந்த equity share capital யார் எடுத்துக்கிறாங்க? equity share holders போயிடுது. அதுக்கான என்ட்ரி equity share holders account debit
to equity share capital of SSA, and finally the result of which in the business close பண்ணும்போது there is a loss of 500 rupees is transferred to the equity shareholders. அதுக்கான entry equity shareholders account debit to realization account, loss on realization. செட்டு செட்டாக வச்சுக்க முதல் அசெட்ஸ் லைபிலிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ், அப்புறமேட்டு பிசி டு ரியலைசேஷன், அதுக்கப்புறம் அது கொடுக்க வேண்டியது பர்ச்சேசிங் கம்பெனி டு பிசி, அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் கேபிட்டலாக கொடுக்குறாங்க, அந்த கொடுத்ததை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஃபைனல் ரியலைசேஷன் வந்து ரிசல்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க. தட்ஸ் அ செட். இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் செட் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஹேண்டில் இட் மச் பெட்டர் வே.